going to record this. So this is going to be the 7th session of the Siddha Stuti on the 22nd of May, 2018. Sétima sessão do Siddha Stuti, dia 22 de maio de 2018. Okay. So we'll have our dear Virginia's group sing the three mantra, huh? Virginia's group? Se o grupo da Virgínia pode cantar o Trimantra, por favor. Okay, Virginia has some new people here. Wait. Let them all settle down. No hurry. Take your time. Ele falou para não se apressarem, tudo bem. Tomarem seus lugares. Aqui. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasalam, Eso Panchanamukaro, Savapava Panasano, Mangalanam Chasavesim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanam, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasaudam, Eso Panchanamukaro, Savapava Panasano, Mangalanam Chasavesim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanam, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasaudam, Eso Panchanamukaro, Savapava Panasano, Mangalanam Chasavesim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanam, Jai Satchidanam, Jai Satchidanam, Jai Satchidanam. Jai Satchidanand. Thank you, my dear. Wonderful. With that beginning... Muito obrigada, grupo da Virgínia, maravilhoso. E agora com este começo. With that beginning of the absolute surrender, so that we can move into the space of Satsang. Agora com essa rendição absoluta, a gente pode entrar nesse espaço da Satsang. We'd like Conscienciao to read the 9 columns. Conscienciao, 9 columns, huh? Conceição, você pode ler as 9 cálamos para a gente, por favor? Sim. Thank you, my dear.
Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar, nem instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me a energia absoluta para ser eternamente livre do desejo sexual. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satidana. Thank you, my dear. Thank you. Now, with the Mahatma that is next to Eunice, I would like for her to recite the prayer to the pure soul. A Mahatma, que está junto da Eunice, se ela pode, por favor, recitar a oração da alma pura. Ó alma pura dentro de mim, tu que resides dentro de todos os seres vivos, assim como resides em mim.
Minha verdadeira natureza é como a tua. Meu estado real é Shuddha, alma pura. Ó Senhor, alma pura, com profunda devoção e unidade, ofereço minhas saudações a ti. Eu confesso a ti todos os erros que cometi no meu estado de ignorância. Estou sincero e profundamente arrependido desses erros. Peço perdão por todos eles. Querido Senhor, por favor, perdoe-me. Por favor, perdoe-me. Por favor, perdoe-me. E conceda-me energia para nunca mais repetir tais erros. Querida alma pura, meu Senhor, por favor, abençoe-me com tal graça para que esse sentimento de separação de ti termine e que eu atinja união contigo. Possa eu permanecer imerso em ti e em união contigo. Thank you. Thank you. Jai Sachidanand. Obrigada. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. So, this is a very beautiful way to begin satsang. Always. Essa é uma forma muito bonita da gente começar satsang. Yeah. Yes. In the chat, my dear, who's Cecilia? Are you going to translate the chat, my dear? Okay. Thank you. Thank you. All right. Well, a Cecília vai traduzir o chat pra gente. Oh, okay. Well, beautiful, you see. With the, first the surrender through the three mantra. Then, secondly, the great pratikraman. The great pratikraman is the nine columns. It's a great pratikraman. Então, primeiro a gente faz a total rendição com o Trimantra, e aí depois, quando a gente lê as 9 cálamos, a gente faz um grande pratikrama. And the third one is the vision of and as the self, you see, with the pratikraman, with the surrender, and with the great pratikraman, begins the perfect vision of the self as the self, of the self in the others, and as the self, by being the self, doing the darshan of the self in others. Então, depois da rendição e desse grande pratikrama, a gente chega até a visão do ser e a visão como o ser. A visão perfeita do ser é ver o ser em si próprio, e a visão perfeita como o ser é ver o ser, a alma pura, nas outras pessoas. Okay, so I want to spend 5 minutes spread between two Mahatmas, 2.5 to 3 minutes with each Mahatma, singing Mahatma leading Dada Bhagwan Nasin Jai Jaikar Ho. Mahatma sings Dada Bhagwan Nasin Jai Jaikar Ho, and the rest of you, I'm not going to open up your microphones, but you can hear her, so you sing it along with her, okay? So we're going to... Dada Bhagwan. Então agora a gente vai cantar Dada Bhagwan assim Jai Jaikar Ho por 5 minutos, mais ou menos dividido entre 2 Mahatmas, mais ou menos 2,5 para cada um, que vão liderar. Ele vai abrir o microfone de quem for liderar, e a gente, mesmo com o microfone fechado, ele convidou a gente para repetir o Dada Bhagwan assim Jai Jaikar Ho com essa pessoa. Because if we open up the microphones, then it the delay, the scales and the, all the scales and the tones change. So in your own way, the Mahatma will lead, and after 2 minutes or so, Mahatma will stop 2 to 3 minutes, and then another Mahatma will pick up. We will start with our dear Christina, Maria Cristina. Okay. Então, de 2 a 3 minutos uma Mahatma vai liderar, e depois mais 2 a 3 minutos outra. A gente vai começar com a Cristina. Dada Bhagwan Nanasima Jai Jaikar Ho. 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 Dada Bhagwan Nanasima Jai Jaikar Ho.
Dada Bhagavanina Nasima Jai Jai Karo. 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 Thank you, my dear. Wonderful. You see, it totally places us in our own world with our Dada inside us. You see, our Dada Bhagwan inside us. Então, é como isso coloca a gente no nosso lugar, no nosso verdadeiro lugar, que é o lugar de Dada Bhagwan. Let's have Cecilia sing this. Cecilia. E aí, agora Cecília. Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kariye. 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 Dada Bhagavanina
acima de kero, Dada Bhagavan, acima de kero, Dada Bhagavanina, 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 acima de kero. Beautiful, beautiful. Thank you. It takes about 8 minutes before the the chaos in the mind kind of comes to an end, so that the nectar of immortality starts dripping, you see. Então, demora mais ou menos 8 minutos até que a nossa mente humana caótica baixe, se silencie, para que o néctar da imortalidade comece a pingar. Beautiful. And it seems like we have all been graced with a new beautiful melody. The way both of this Mahatmas sang this melody, it's a new way of connecting with the self. The melody has resonance with the heart, you see. Então, nós somos presenteados com essas duas novas melodias que a Cristina e a Cecília apresentaram, e é interessante, é gostoso de estar aí, porque a melodia, ela ressona conforme o coração. It will, and many more will come naturally, spontaneously from these Mahatmas who have been infinitely graced. The grace to them is infinite. For them is infinite, and therefore the infinite grace has to manifest itself in so many different ways, you see. E muitas mais virão, porque a gente tem Mahatmas que são absolutamente agraciados por Dada, então muitas outras manifestações virão. Already so many of you are doing beautiful translations, more books are coming out, more Dadavanis are coming out, more material for Guru Purnima Dadavani is being translated into Portuguese, so amazing work is happening, yes? Trabalho muito bonito está acontecendo aqui, porque a gente tem também tradutores que estão trazendo mais livros, mais Dadavanis, mais materiais para serem lidos no Guru Purnima, então muita graça tem acontecido através desses trabalhos. So in this respect, Mahatmas of Brazil are in total rhythm and flow with Mahatmas elsewhere in the world. You see, there is nobody is left behind. You're all in the same speed and rhythm. E os Mahatmas brasileiros, eles estão no mesmo ritmo e fluxo dos Mahatmas ao redor do mundo. Não há ninguém para trás, ninguém à frente. Estão todos na mesma velocidade e ritmo. Good. So what we will do now is we go to the Siddha Stuti of Dada, and I will share the link again of the Dadavani. So it is. Let me share that link so that those of you can directly access it. Então agora a gente vai ler o Siddha Stuti, né? Vai voltar a ler aquilo que a gente já estava lendo, e ele vai compartilhar o link para quem quiser. Yeah, and it's as you know, it is the Dadavani of December 2017, and if you put a little P at the end, it becomes Portuguese, and that is the Portuguese version of the PDF, you see. So if you open it, you will see it.
Então, é o Dadavani de dezembro de 2017. E se você colocar um pezinho no final, já abre com a tradução, já abre a versão em português. And I'm going to share the screen now so that you can also see it. And it is here in front of us, and it is on page. Let me tell you which page it is. Ok. Ele vai compartilhar, ele já compartilhou a tela para a gente ver juntos page aqui. 13 at the bottom. Page 13 at the bottom. É a página 13 que a gente Yeah. vai ler. And it's a small paragraph. I will. Okay, well, not small, but anyway. So let me just. Okay, just read this. I will read a little bit. We'll start and stop in a short while. Through worship of the properties of the self as capital, ama, one becomes that form. One becomes that. Even if you want to put a stop to that, one becomes that. Through the worship of the properties of the self, one becomes that. Period. Então, com o título, ele quer dizer que reverenciando e adorando as propriedades do ser, nós nos tornamos essa forma, este ser. Nós nos tornamos o ser. You see, so the questioner is asking, Dada, you said to recite the properties of the self, Dada. I want to understand more about that. And the Dadashri replies, there is nothing in this world for which there should be minus. Minus means mamta, mamata. You see, mamta. Minus. The Gujarati word for that is mamata. Mine, mamata. There is nothing in this world for which there should be minus. I'm telling you, know the self, and the self is indeed yours, and you should have minus for its properties. I am full of infinite knowledge, Gnan. I am full of infinite vision, that is darshan. I am full of infinite energy, shakti, and I am full of infinite. I am the source of infinite bliss. I am the source of infinite bliss. Should be infinite energy. It should be infinite bliss, sukha. I can never hurt anyone, nor can I be hurt. Avyabad. I am invisible, amurta. I am subtle, sukshma. I am neither heavy nor light, aguru lagu. I am absolutely immiscible, tankot kirana. How many properties it has? That is its, and notice the word the its means I capital, its mamatva, that is its minus. That is the natural minus. Okay, so I will let you read this. Ok. Então a pergunta é, Dada, você disse para nós recitarmos as propriedades do ser. Eu quero entender mais sobre isso. Ok, we can continue. Não há nada neste mundo pelo qual você tenha que ter essa sensação de posse. Isso é meu, que seria o mamta. Eu estou dizendo a você, conheça o ser e o ser será seu. E você deve ter essa sensação de posse em relação às propriedades do ser. Eu sou pleno de conhecimento infinito, Gnan. Eu sou pleno de visão infinita, darshan. Eu sou pleno de energia infinita, shakti. Eu sou a fonte da bem-aventurança infinita, sukha. Eu nunca firo, nem sou ferido, avyabad. Eu sou invisível, amurta. Eu sou sutil, sukshma. Eu não sou nem pesado, nem leve, aguru lagu. Eu sou absolutamente imissível, tankot kerna. Quantas propriedades existem? Essa deve ser a sua mamatva, que é estado natural de posse. Questioner, the minus of the self, of the ama, is that it?
And as she says, yes, when you say my properties, there is no mamatva or minus there. But when you say I am this, then where else will this minus go? It will go indeed there with it, the self. And if one is going to liberation, then even that will go away just as one form. Thereafter, one does not even need to say, Eu Samapura, I am pure soul. Então, o interlocutor, ele pergunta, isso seria a posse do ser, Dada? Dada diz, sim. Quando você diz minhas propriedades, não há mamatva, mas quando você diz eu sou isso, então para onde mais essa sensação de posse irá, se você é realmente aquilo, né? Irá realmente lá, isso estará lá totalmente com o ser. Então, se alguém está indo em direção à liberação, até mesmo essa sensação de posse irá embora como apenas uma forma. Depois disso, nós nem mesmo precisaríamos dizer eu sou alma pura, porque você já seria essa forma. Yes. So then Dadashri says, questioner now asks, if one meditates on the intrinsic properties of the self, on the infinite knowledge, infinite vision, then will he attain that? And Dadashri says, he will, he definitely will. However many properties of the self one has known, if he meditates on them, then that much will be attained. Então, o interlocutor pergunta que se alguém medita nas propriedades intrínsecas do ser, na visão do conhecimento infinito, então ele alcançará isso? Dada diz, ele alcançará. Ele definitivamente alcançará. Quaisquer propriedades do ser que ele conheça, se alguém meditar nelas, então ele as alcançará. Now Dadashri finally says, the Gnan that we give you, we give it in such a way that the mind, speech and body will never come into your memory. In other words, the mind, chit and body will never drag your chit. Along with I am pure soul, if you recite each property of the self one by one, then it will give rise to tremendous result. For example, I am pure soul. I never hurt anyone, nor can I be hurt by anyone. I am full of infinite knowledge. I am full of infinite vision. I am full of infinite conduct. I do not carry out any actions. This is a new one. I am steady. I am immortal. This sentence, I do not carry out any actions and I am steady, are new sentences. Okay, go on. Ok. O Gnan que nós damos a você, nós damos de tal forma que a sua mente, fala e corpo nunca voltará para sua memória. Em outras palavras, o seu chit, ele não vagará por aí afora. Então, junto com eu sou alma pura, se você recitar cada propriedade do ser, uma por uma, isso fará acender um resultado tremendo. Por exemplo, aí ele deu algumas propriedades, das quais a penúltima e a última são novas, segundo o Shuddha. Eu sou alma pura, eu não firo ninguém e nem posso ser ferido, eu sou pleno de conhecimento, visão e conduta infinita, eu não desenvolvo nenhuma ação, não desempenho nenhuma ação, eu sou constante, seria eu sou firme e eu sou imortal. Ok? Okay, so let me just stop this here, stop sharing and let's go a little deeper into this,
this subheading. Então agora a gente vai se aprofundar um pouquinho no que a gente leu. Okay. See, before the Gnan Vidi, can you hear me? Yes. Okay. So before the Gnan Vidi, our natural mamata, minus, okay, was towards that which was worldly. You see, minus towards anything worldly, towards the worldly. You see? Então, antes do Gnani vir, o nosso processo natural de o que é meu, né, que eles chamam, esse mamata, que seria esse, que eles chamam minus, que traduzindo seria o que a gente acredita como meu, ele estava naturalmente em direção às coisas terrenas. Yeah, it has a lot of connections. It has a lot of natural connection with the moment a little baby is born. You see, the baby's lips move towards the mother's nipple. My. You see, it's a moment that draws in. You see, everything that draws in from the world. Try to draw in mine. When it doesn't find the mother's breast, it is disturbed. You see, so mother gets tired and then gives a little pacifier to the baby. You know, here, suck this little nip. Okay, yeah. You know? Então, desde que a gente nasce, os nossos primeiros movimentos do lábio, eles já são dessa sensação de posse, de dizer meu em relação ao seio da mãe. E a partir daí, a gente começa a colocar esse meu para tudo que vem. E tudo que vem, a gente vai sugando. Literal, ele usou esse símbolo do seio da mãe, mas para dizer que a gente vai sugando essa vida terrena e vai chamando tudo isso de meu, de uma forma natural. You see, and now the first thing is this: when this having entered into the beautiful self and the experience of who am I really in all of this. They automatically, from the day you walk out of your Gnan Vidi, your minus is gone. You see, your minus is gone because your attachment, your I am Eunice, I am Marcia is gone. You see, so Então, a partir do momento em que a gente sai daquele local em que a gente recebeu o Gnani Vidi, naquele exato momento, exatamente depois do momento que a gente nasce, então como se a gente nascesse de novo ali, essa sensação de meu, essa sensação de posse, ela acaba completamente, porque o Gnani Vidi, ele retira, ele dissolve todos os nossos apegos. You see, so awakening to the self, your minus is gone. However, what is left is the old habit. You see, again, you see somebody that has an account with the body, this physical body, and you say mine, my husband, my daughter. You see, that's fine. We are not touching that. Dada is saying, when he says in this world, it is not worth having minus towards anything in this world. He's saying it out of infinite life experiences. He's saying it that is a prescription for suffering. You see, it is a prescription for suffering. Então, a sensação mesmo, o apego central que nos dá essa sensação de meu, essa sensação de posse em relação a todas as coisas terrenas que nos rodeiam, inclusive o corpo, tudo mais sutil que está próximo, ele se vai. Mas o que resta para a gente, o que fica aqui, são velhos hábitos de infinitas vidas. E Dada costumava dizer que essa sensação de meu é que nos causa esse apego
e que essa é a principal causa para os nossos sofrimentos aqui nessa vida terrena, e ele trouxe esse conhecimento a partir de experiências de infinitas vidas, buscando da onde vem o nosso sofrimento na vida terrena. And it says, yes, you are allowed to have minus for that which is really yours, and there is only one thing that is really yours. It is yourself, you see. Our pure self is the only thing that is ours. Então, ele dizia que sim, seria permitido, é permitido a gente ter a sensação de posse, a sensação de que é meu, por algo, apenas por aquilo que realmente é seu. E a única coisa que realmente é sua, que realmente que você é, seria a alma pura, o seu ser interno. Only the soul is yours, and therefore have all the minus if you want for the soul, you see, my soul, my pure soul, you see, my Lord, my everything, you see. Então, apenas a alma pura é nossa. Então, a gente pode ter a sensação de posse, o nível de intensidade que a gente quiser em relação à alma pura, porque ela sim é nossa, a nossa alma pura, o nosso Senhor interno, o nosso ser infinito. Tudo isso realmente, tudo isso que são as propriedades da alma pura, são realmente nossos, e a gente pode desenvolver essa sensação de posse. 6, 7, 8, 9. You know, he immediately then gives us 9 magnificent beautiful qualities of the self that have got so much built-in attraction in it that in contrast nothing in the world will attract you. The reason it does not attract us is because we have still not understood the beauty of those, the experience of those sentences, you see. Mm-hmm. Então a gente leu ali 9 das propriedades do ser, que são tão bonitas e tão atrativas que não existe nada no mundo que a gente possa comparar de tão atrativo que é. E se alguém não se sente imediatamente, completamente atraído por essas propriedades, é porque ainda falta algum nível de compreensão, um nível de experiência para entender realmente aquelas propriedades, porque se você entende, você se sente completamente atraído por elas. And he says the such minus of the self will, and when the minus of the self of the world will live, you see, the world will live in contrast, and you see. Então, e quando essa atração em relação ao ser se desenvolve e cresce, tudo que é terreno diminui e deixa de girar em torno do nosso ser. Right, because you see, it's not a selfish thing. When you start loving your own self, when you and I start loving our real selves, then we also start loving the real self in everyone around us, including the people that we are commonly meeting every day, each other, you see. So it is a very... Isso não é de nenhuma forma algo egoísta, porque quando você passa a entender realmente, compreender e amar o seu próprio ser, você vai ser capaz de entender, compreender e amar todos os seres que estão dentro, o ser real, que está dentro de todos os seres vivos que estão ao seu redor. It's the kind of minus to develop without any pain. The other minus is associated with pain, you see. Então, é uma sensação de posse que a gente pode ter não associada a nenhum tipo de dor, porque qualquer outra sensação de posse em relação a qualquer coisa terrena, ela vem automaticamente atrelada com a sensação de dor. It is absolutely worth cultivating, he says, first, know the self, you see. And how are you going to know the self? Then he says, by worshipping the qualities of the self. You are not worshipping anything. External worships require effort. Worshipping the self is what our dear Virginia and her group did. And then this was followed by
Consensiao, and then this was followed by the other two ladies, you see, I mean, so beautifully. That is all of this is worshipping the self, you see. And E adorar o ser é como o que a gente fez aqui, né? Começou com o grupo da Virgínia fazendo o Trimantra, e depois a Conceição, e depois a Aparecida, a Cecília, a Cristina, formas de adorar o ser. E quando a gente quando a gente adora o ser real, as propriedades do ser real, não há nenhum tipo de esforço. Porque quando a gente tem que fazer adoração de coisas terrenas, há um esforço que deve ser feito, há uma ação que deve ser feita. Mas quando a gente adora o próprio ser, há essa entrega e não há nenhum esforço. And in the first paragraph, it is a very interesting word, which is kind of and I'll give you the Gujarati Huananta Sukha no Dham Chu. Okay, now this one here is I am the home, I am the abode of infinite bliss. You see, I am the abode of infinite bliss. Now this is a sentence that is of the Gnan Vidhi, you see. I am the home. Yeah. Agora ele está falando sobre uma sentença que tá ali, que a gente leu. Ele deu a versão literal mesmo dita por Dada, que a gente pode dizer depois do Gnan Vidhi, que em Gujarati é Huananta Sukhnodam Chu. E essa frase, ela significa que eu sou a morada da bem-aventurança infinita. But you see, sometimes he also, in the Gnan Vidhi, says Huananta Sukhno Kandachu. You see, Huananta Sukh, I am the source of infinite bliss. You see, so the source as well as the home is the same. It's as if I'm the ocean of bliss. The ocean is the source of all water, and the ocean is also the final resting place of all waters, all the rivers coming to the ocean again, you see? Então, às vezes no processo do Gnan Vidhi, o Gnan ele fala Huananta Sukhnokanda Chu, que seria, então a gente primeiro falou Dam Chu, que seria ser a morada, e o Kanda Chu seria como ser a fonte da bem-aventurança infinita. Então, é como se a gente fosse a morada e a fonte, como se a gente fosse o oceano, que é a morada de toda aquela água que vive ali e, ao mesmo tempo, a fonte de toda aquela água que vive ali. Então, é como se a gente dissesse que nós somos... Como se a gente dissesse, não. A gente diz, eu sou o oceano de bem-aventurança infinita. Yes, it's so beautiful because you see this, if... I am the home, I am the abode, I'm the abode of infinite bliss. In other words, that's where you come. Or when you say I am the source of infinite bliss, if Danielli or Denise or Maria is a little lacking in it, is a little down, lacking this bliss in any way, then he says, I am the source. I am the source. Even simply saying, I am the source of infinite bliss, it feels like everything is over, right? You're right there, you see. The fountain. Essas duas propriedades, elas se complementam no sentido em que quando a gente diz eu sou a morada, né? Eu sou aonde eu posso voltar, onde eu posso estar, né? Na bem-aventurança infinita. E aí, se por algum momento a gente perde um pouco da consciência, a gente falta um pouco ali, a gente pode complementar com a frase dizendo eu sou a fonte da bem-aventurança infinita. Então, além de ser o lugar para onde você vai, é o lugar de onde você vem. You see, like when you are experiencing that, when you are beginning to experience that by just saying this sentence, or saying this Siddha Stuti sentence, and when you increase in your collective experience of the bliss of the self, you see, then what
minus of the world can even compare to it. You see, there is no other minus that can be claimed. You see. Então, quando você começa, nem que seja um pouquinho a experimentar, a entender, a adentrar nessas propriedades do ser, não há nenhuma posse terrena que possa se comparar a isso, nem um pouco. You see, Dada says that is its minus. You know, in that first paragraph that you read, that is its minus of the soul. You see, Então Dada dizia que isso sim é a verdadeira posse que a gente pode ter, que é a posse da alma pura. See, I am invisible is my minus. You see, that is my quality. I mean, you know, that is who I am. So do not... Eu sou invisível, é minha posse, é minha qualidade. Por exemplo, né, uma das propriedades, eu sou invisível, é a minha posse, é o que eu tenho, é a minha qualidade, é o que eu sou. Do not look for me in anything that is visible, you see. I do not Não exist. procure por mim em nada que seja visível. I do not exist there. So you see, in that respect, all pride and all shows and pretenses disappear, you see. E pela propriedade de ser invisível, a alma pura, ela não existe nada que é visível. E isso inclui todo o orgulho, todo performativo em volta do nosso ser minúsculo, né? Do nosso ser relativo. Não, a alma pura não está lá. Ela é invisível. You see, practically the whole world watched the royal wedding, or at least, you know, it was one of the most watched shows, and it was nothing but the visible, you see. Então, quando o mundo inteiro assiste, por exemplo, o casamento real, ou qualquer outra coisa grande, imensa, importante no mundo real, no mundo relativo, não é nada mais do que coisas visíveis. See, but in front of it all, this 9 qualities that are opened up by Dada really kind of makes you see it all as it is without being pulled in any way by the chit in any direction, you see, Dadashri says. Então, entender essas 9 propriedades que a gente acabou de ler, é como se a gente entrasse completamente e estivesse completamente, fosse completamente essas propriedades, e aí o nosso chit, ele não vai ser atraído para nenhum outro lugar visível. This is a very interesting sentence that Dada has said in the third or the final paragraph. And what he has said is that when I give you the Gnan, when we give you the Gnan, Vidi, we give it to you in such a way, in such a method, that you will never ever the mind, speech and body will never pull you from that day onwards. You see, this is very subtle. You see. Yeah. Então é uma sentença de uma sutileza muito profunda, uma profunda sutileza que Dada disse, que é a partir do momento em que ele nos deu o Gnan, yes. O nosso chit, ele não vai ser atraído por nenhum outro lugar. Can I do a question? Yeah. Yeah. Shuddha? Yeah, sure. In this case, that he said that our chit is not gonna pull it for. How we are interested in another things yet? Why this doesn't disappear from us? Yeah, because of that, it doesn't disappear because
because the karma effect, the karma particles are still there. You see, these are the karma effect, karma particles are still there, and it's an error to believe that those karma particles were ever mine. You see, they belong to the non-self complex, you see. So they are going to give their effect and go, but they don't have any effect on you, the awakened one. You see? Ok. Então eu perguntei para o Shuddha se Dada nos disse que a partir do momento do Gnan, o nosso Chitta ele não vai ser mais atraído, né, por nada visível, nada relativo. Eu perguntei como que a gente ainda tem tantos interesses, né, que a gente, quando eu me vejo no final do dia e tantos outros interesses, tendo esse Gnan maravilhoso e toda essas propriedades, e o meu Chitta ainda vai para o casamento real, enfim, que seja. E o Shuddha disse que é porque a gente tem os karmas, as partículas que estão ali, e que em algumas partículas, em muitas, enfim, dependendo do karma de cada um, elas ainda precisam dar efeitos e ainda há uma identificação ali. Então, a gente acredita que é aquilo, mas isso não vai tocar o nosso ser real de forma alguma. Yeah, it's you see, you notice in this, can you see I put the English back up again? Do you see that? Okay. You see, when you see you see this kind of a square parenthesis, not a bracket, not like a bracket, not in brackets, you see. You see, now I noticed that in your Portuguese translation you put like this brackets, you see, whereas we in our English one we put this kind of thing. Okay, and somewhere else we will put it in parentheses. In parentheses, you see, and there's a difference. There is a difference. This is our interpretation. This is not the meaning. Whereas the other one is the meaning of the word Gujarati, by Gujarati word. You see. Yes. Okay, so that is the difference. Okay. This is our interpretation. I really put this in our convention. Okay, you have started doing that, my dear? Yeah. Now we are aware of this. Yeah. Okay, right, good. Because, thank you, Denise. Because you see, one is because Dada's satsang is so complex sometimes that occasionally there is a direct, what's the meaning of it, you see? What is if you think that sometimes it's difficult for you Indians to understand, can you imagine for us? Ele está falando que quando tem parênteses, normalmente é o significado da palavra em Gujarati. O significado da palavra em Gujarati. E quando é colchete, não é colchete, chave, não é aquele retinho, é uma explicação do tradutor. Ele falou que às vezes precisa porque é um pouco difícil. Eu falei, se você está dizendo que é difícil para vocês, indianos, imagina para nós. So we are using this. Yeah, I appreciate that, and for that reason, Dada would say, and I'm giving you Dada's answer here. Dada says, my grace is there for the people who understand Gujarati, but my grace is multiplied 10 times for those who stay with me and don't understand Gujarati, like you Portuguese people, so this is, even, most people will run away, but you're staying and staying with Dada, so the grace is much more on you, because for us it's like a part of our language, Então, o Dada, ele dava uma resposta para isso que a Denise acabou de falar, né? Imagina a gente que não entende Gujarati, ele dizia que a graça dele estava para aqueles que entendem Gujarati, obviamente, mas a graça dele estava 10 vezes mais para aqueles que não compreendiam e mesmo assim estavam ali do lado deles, e isso vai aumentando cada vez mais, quanto mais longe você estiver da língua, mais a graça de Dada, e você ainda continua com Dada, mais a graça aumenta.
Okay, my dear. Yes. Okay, so we come back. Let's take a 5-minute break and then we be back. Okay? All right. Agora ele vai fazer 5 minutinhos de intervalo. Okay. All right. Denise, o meu note não tem por isso que eu ponho em parênteses. Eu vou pôr em parênteses vermelho, tá? Revisou colocar os cochetinhos. Existe teclado que não tem. Não tem, Denise. Eu já procurei. Não tem. Tira uma fotografia, manda pra mim. E eu vou te mostrar. Combinado? Eu já procurei, já cacei. Não tem, Denise. Vou mandar. Vou mandar agora, tá? Vou mandar agora pelo WhatsApp. Não acredito em um teclado que não tem a chave. Não tem. Eu juro que não tem. Deve ter um jeito de eu fazer, mas não tem. Um símbolo matemático. Então, teoricamente, ele tem todos os teclados. Mas o meu não tem, gente. Me ajuda. Eu não sei foto e manda pra mim. Peraí que vou mandar agora. Vou mandar agora, tá? Então, se a gente não achar, vou pôr o colchete como parênteses vermelho, que aí o revisor sabe que é colchete, né? Você acha? Tirou? Manda, tô esperando aqui. Calma, tem que acender as outras desse quarto. Peraí. Calma. Eu demorei um pouquinho para entrar, eu fiz certo no começo. O telefone tá ali embaixo. Desculpa não ter passado para lembrar você. Normalmente eu lembro, pessoal. Eu tinha na minha cabeça essa data, eu sabia que era eu, mas eu não tinha como confirmar que eu perdi o negocinho, aquele documento que você faz. Mas eu estava aqui desde sempre. Tirar um pouco do fogo. Hoje pensa de 1h da tarde até às 7, já foram 4 cesáreas e 4 partos normal. A menina estava lotada, um monte de gente na cadeira, gente. Minha filha não tem leito, vai para outro hospital lá. Então, se vai ficar por aí, vai ficar em cadeira por aí.
Não, mas é uma eternidade. Olha, a Ana é de a da mulher também. Acho que nós também. Ela ficou esperando o dobro de quem está acordando da mulher. Ainda mais que ela tinha. Porque ela não devia ter, não devia estar em trabalho de Ela sabendo você estava internando, ela estava com atestado do neurologista para fazer cirurgia. E como elas têm esse histórico de aneurisma, ninguém queria fazer. Porque a fulana teve isso, tem que ter o diagnóstico. Ela fez o diagnóstico? O neurologista não aceita isso, não. O neurologista tem que mandar na ela fez alguma coisa, considerou que ela fez, que ela fez agora pouco irmã, não dá pra gente fazer todo mundo. é mole. O Durão tá lá no. Não, outro homem com vestido de mulher, né? Mas aquele papo pode de mulher. Pode de mulher, de ser mais viado? Não, esse é outro viado. Ah, já também, ela está parecendo mais. Okay. Marcia, that's fine. Your laptop doesn't have brackets, huh? That is interesting to note. No, it has. She sent me a picture, a photograph. Oh, I and see. I'll show her. I found it here. Yeah. You're right. Good. Yeah. Sometimes we all have to learn. When we first started doing all of these things, we never knew that we were all going to end up typing a lot. We thought we thought we were done with typing in our life, and now we come back to typing again, and then typing subtle stuff, and typing certain specific annotations, etc. Yeah. Okay. So shall we resume? Vamos voltar. Okay, we resume. Okay. Does anybody want to share anything? Does anybody should really feel so energized that they want to just so full of love and so full of minus for the soul that they want to say something? Se alguém quer compartilhar alguma coisa, se alguém está tão energizado pela sensação de posse da alma pura, que queira compartilhar alguma coisa. Yeah, I've heard a lot about your my love and my life and my this thing and my that thing, but now we are entering into another dimension of my soul, you see, but not in the sense of my. It's not Shuddha saying my soul, it's not Danielli saying my soul, it is the awakened one saying my qualities, you see.
Porque a gente ouve tanto, né, as pessoas dizerem minha vida, minhas coisas, e agora a gente não está falando sobre isso, não é o Shuddha dizendo minha alma, não é a Danielli dizendo minha alma, é o ser desperto dizendo as suas propriedades intrínsecas. Yeah, it's continuing with these qualities, it's really so very beautiful, because he says, and we were back to that, he says, there are two ways to interpret this sentence of Dada. He says, when I give you the Gnan, the self, the ama, when I carve out your ama from your mixed self in the Gnan Vidi, when I do that, I do it in such a way that at that time the mind, speech and body or anything that is happening to it does not bother you at all, you see? Okay. Então, o que ele está dizendo é que o Dada, quando ele separa o nosso ser real do nosso complexo ser-não ser misturado, não há mais nenhuma forma com a qual este complexo não ser possa incomodar a verdadeira alma pura. And he says, if you recite I am pure soul and the associated qualities that are associated with I am pure soul, then a fantastic, a magnificent result will happen. And that is exactly what has happened to each one of us in the Gnan Vidi. E quando a gente recita eu sou alma pura e todas as propriedades que estão relacionadas com ela, a gente... Sorry, I lost the... No, see, it says if you recite, if you say I am pure soul and also speak of the associated qualities of the pure soul, you see, keep on singing. What he meant was singing means keep on saying it over and over again, the qualities of the full soul, then a fantastic result, he uses the word, a fantastic result will happen, will arrive. Então, o que ele estava dizendo é isso. Então, quando a gente continua repetindo a sua alma pura e todas as propriedades relacionadas a essa alma pura, Dada costumava dizer exatamente com essas palavras que um resultado fantástico vai acontecer para você. And that is exactly what has happened to us in the Gnan Vidi. You see, we said, so Amapura, I am pure soul 25, 30 times, so many times, along with all those, many of these sentences, 5, 10, 15, 20 times, you see, each in the Gnan Vidi. Então, isso é o que acontece exatamente durante o processo do Gnani Vidi, porque a vai repetindo essas propriedades 15, às vezes até 20 vezes, e aí os resultados aparecem. So this last paragraph that you have translated does have dual meanings, you see. Does have dual meanings, you see. It applies to the process of the Gnan Vidi, you see. And it can also apply to what happens afterwards. He says, I give you this Gnan Vidi in such a way that even afterwards, the mind, speech and body will not pull you like it used to pull you before the último parágrafo que a gente leu, ele tem um significado duplo, né? Que ele pode servir tanto para o processo do Gnani Vidi, quando a gente está lá recitando na presença do Gnani, e quando o depois, quando ele diz, ele fala aqui que isso vai te dar um tremendo resultado. And also, okay, so a quick question to you, Danny, and I'm sure you're correct. Is it how you, in your language, you conduct, you say conduta? Is that correct? Okay, correct. Okay. So now, you see, this is another interesting thing here. We all know about infinite knowledge,
infinite vision, but we don't know about infinite conduct, you see. Então, ele me perguntou se conduta era o que a gente chamava de conduta, eu disse que sim, e aí ele disse que é interessante porque a gente sabe o que é conhecimento, a gente sabe o que é visão, mas a gente não sabe o que é conduta. This conduct is final conduct as the pure, absolute pure soul only. It does not apply to anything in the relative that you and I are aware of. It has got nothing to do with mind, speech and body. It is the pure... Essa conduta a qual ele, o Dada, se refere, a infinita conduta, é a conduta pura e absoluta como ser. É um tipo de conduta que não tem nenhuma ligação com o que é relativo, nenhuma ligação com a mente, fala e as ações. Now this one here was a new one in our translations. I do not carry out any actions, okay? And you have put it here in your Portuguese, you see? Yes. Okay. Now this Can you talk a little bit more about the I do not carry out any actions? Yeah. This one here. Let me just translate. Ele falou que tem essa, para quem está traduzindo há muito tempo, tem essa nova, que seria uma nova propriedade, que seria eu não desempenho nenhuma ação. E aí, para a gente entender melhor e também para ver se essa tradução está realmente correta, eu pedi para ele falar um pouquinho mais sobre isso. I am a kriya. Now, a kriya is a Gujarati sentence. I am a kriya. A kriya chu. Now, kriya, all of you probably have known. Kriya is activity of activity. You see, kriya is activity. You see, and when you put an a in front of a kriya, it becomes the opposite. A kriya means I do not care. I'm not into any rituals and activity. You see, no rituals, no activities. No. Any word activity. Not in any ritual or activity. Okay. Or activity. Então, sobre eu não desempenho nenhuma ação, eu pedi para ele falar, mas ele colocou ali a sentença em Gujarati, que seria Hu Akriya Chu. E Kriya é atividade, é o fazer algo, né? Então, quando a gente coloca o A na frente, a Kriya seria eu não faço nada. Então, eu não faço nenhum tipo de ritual ou atividade. Então, a alma pura, ela não está relacionada, ela não faz nenhum tipo de atividade ou ritual. Essa frase. So, in other words, in all the activities of the mind, activities of the body, activities of the thought processes, the chit, the intellect, the ego, the words, in all of these activities which are maybe visible or invisible, so gross and subtle activities, in all of those activities, amidst all those activities, I am a kriya. I am not in any one of them, you see? Então, diante em relação a todo tipo de atividade, que é a atividade da mente, a atividade do corpo, a atividade da fala, mesmo nas atividades mais grosseiras e visíveis, até nas atividades mais sutis, espirituais, enfim, super sutis, a alma pura não tem nada a ver com isso. Ela está completamente separada de toda e qualquer atividade, seja ela a mais sutil que exista. Okay, the other word is akarta. Akarta means non-doer, non-fazidor. Okay, akarta. I am not doing anything. Akarta. Karta means the doer. Karta means the doer. He is doing this everything. Isso também está relacionado a karta, que seria o não fazedor, né? Que a gente traduz como não fazedor, que seria não faz nada, não tem nenhuma ação, não executa nenhuma ação. A kriya, non-participant in any of the activities, is a more subtle thing than a karta, non-doer. Doership is visible, you see. Doership is
under the influence of scientific circumstantial evidences, and so is the activities of the mind, body and speech. But akriya means I am not in any activity at all. Anything that you consider active or activity, I am not in it. I am not in it. I am the blissful knower of it only. See? Então, o que ele está dizendo aqui, ele está dando a sutil diferença entre o que seria não ser o fazedor e não participar de nenhuma atividade. Então, não ser o fazedor, que seria o akarta, é algo mais grosseiro, porque não ser o fazedor em ações que são visíveis, que a gente vê, que são as evidências circunstanciais das quais nós somos, nosso complexo mente e corpo é uma delas. E a carta é visível, mas o akriya, o não estar em nenhuma atividade, é ainda mais sutil, porque diante de toda e qualquer atividade do mundo terreno, a alma pura não participa. So this is very interesting, like kriya commonly, like all the Brahmins and the priests and all the people who do all the ceremonies, whether it is a wedding ceremony or whether it's a death ceremony or whether it is a holy ceremony, all the ceremonies, all those chanting and all those things that they do around the fire, etc., or whether it is in a church, in a Catholic church, all of those are kriyas or are activities, you see. Ok. Yeah. Então, o que ele está dizendo no sentido geral, que seria a kriya, todos esses padres, pregadores, brahmins, que são essas pessoas que fazem rituais, que lideram rituais, todas essas atividades feitas em rituais são kriyas. Então, tudo, cerimônias de fogo, cerimônias sagradas, cerimônias, rituais para morte, rituais para nascimento, missas, todas essas, o que se faz dentro dos rituais, a gente pode chamar de kriya, que são dessas atividades às quais a gente está se relacionando aqui. Yeah, see, those kind of ritualized activities, they are in religious terms, they have value, but they have symbolic value. They point the finger in the direction of the moon. You see, whether it is an archbishop in a major church doing very elaborate things, or whether it is the Pope doing all of those things, these things are kriyas. You see, they are kriya yoga. They are meant to kind of take you in a certain direction, you see, but... Então, essas atividades que são performatizadas nos rituais, elas são muito importantes do ponto de vista religioso, são cruciais do ponto de vista religioso, mas são atividades que apenas te apontam a direção. Então, todos esses detalhes, essas atividades ritualizadas que faz o Papa ou qualquer outro pregador envolvido no ritual, tudo isso são kriyas. Yeah, they point the finger towards the moon. The target is the moon. They're just pointing towards it, and people get enamored with it. They get absorbed in it, and they feel as if some fragrance of the holiness is coming towards them too, until they leave the church or the temple, and then the world grabs you again, you see. Então, essas atividades, elas nos apontam a direção, e enquanto a gente está participando desses rituais, a gente está dentro de uma igreja, dentro de um templo, a gente consegue sentir a fragrância do sagrado. Mas, porque elas são atividades, porque elas são kriyas ali, quando a gente deixa o templo ou uma igreja e deixa de sentir aquela fragrância, a gente novamente é completamente sugado pela vida terrena. And Dada says that in infinite lives, that's exactly what you have done, from one ritual to the other, to the other, to the other, whether it is a primitive ritual in a jungle or whether it is in a very sophisticated place like, a very elaborate cathedral, or these are all rituals. It is the energy behind, it is the intention behind the ritual
that that leads you in that direction. But here we have landed on the moon, and we are saying, where I'm sorry, I have. Go on. Então, o que Dada costumava dizer é que a gente tem performado, tem estado nesses rituais por infinitas vidas, seja desde um ritual primitivo na floresta até um ritual super gives you good numa catedral, por exemplo, né? Mas o que a gente tem feito é participar de todos esses rituais, mas o que nos apontam a direção da lua, por exemplo. Mas a energia que está por trás desses rituais, o que a gente busca por trás desses rituais é o que vai liderar a gente chegar até a lua. E em relação ao Gnan, em relação à Dada, é como se a gente estivesse além disso e tivesse realmente pousado na lua. Yeah, it is as if at the end of all of those rituals, all of those activities, and at the end of all of that doing, comes the still one, you see? Comes the still one, the non-doer, the kriya. He says, okay, behold me, I am a kriya, I am a karta, I am not in any of these activities, nor am I in any of this doing, you see? Então, além de todas essas atividades, digamos, no final disso tudo, é que está o ser firme, a kriya, a karta. Ele não está em nenhuma dessas atividades, em nenhum desses rituais. You see, and this, the beautiful, and we can appreciate both. We can appreciate this kriya business, a lot of kriya business, and we can appreciate this. We are home now, and we know that the results of all of this, whether it is in a cathedral or in a very famous holy place in India or wherever it may be, or in Brazil, you see, all of this, the results of all of these are temporary, and the result of the permanent is permanent, eternal, and okay. Então, a gente pode observar a beleza de todos esses, que eles chamam de esses negócios kriya, que estão em uma catedral, que estão em lugares sagrados da Índia, enfim, que estão, pode ser em algum lugar sagrado no Brasil também, em diversas partes. Então, esses kriyas, eles geram resultados que por natureza temporária são, por virem de uma natureza temporária, são temporários. E o ser, por ter uma natureza eterna, seus resultados são de outra natureza diferente dessa kriya, é eterno, resultados eternos. And you see, along with that, he gave us a new one. In fact, it's not even in the Gnan Vidhi. It is a sentence that belongs to the Gnan Vidhi, but that shows that Dada had a lot of sentences that he never even used for the Gnan Vidhi. But this one is that sentence, Adol Chu. You see, it is. You have translated it. I am. What shall I say? I cannot be moved or made unstable. Made unstable. How do I say it? I am still. In other words, I say I'm absolutely still. Dolchu. Dol means. If you touch it, it goes this way. If you just touch it, it will move. You see, if you touch it, it will move. Whereas adol means no matter, even the biggest storm will come, it doesn't move. It just remains absolutely where it is. You see. Ok. Então, essa nova propriedade que seria o adol chu. Dol seria algo em que, conforme você toca,
ele se move. E ador seria algo que não importa o que, ou como, ou qual a intensidade, o que toque, ele não se move. Então seria, eu estou firme. Nada pode mover-me, nada pode lançar-me para um lado, enfim, nada pode me desestabilizar do lugar onde eu estou, ou seja. This is amazing because you see this, even just saying this, you see it's something that cannot be applied in the relative, you see. People try to apply this, I am absolutely unshakable in the relative, and they take a beating, you see, because if you try to do this in the relative, a bigger force will come and topple you, you see. Essa firmeza seria algo que de nenhuma forma poderia ser aplicado ao relativo, porque se você tentar no relativo de alguma forma dizer eu estou firme e se afirmar nesse assim, alguma outra força vai ser criada e automaticamente você vai ser movido dessa firmeza que você colocou. E há ações, e toda ação tem reação. Então, no relativo, não é nem preciso aplicar isso. Yeah, we are so familiar with all of these examples, like the very stern father or the grandpapa, you know, does not allow any changes, you see. This is it. Through the ego, this kind of stillness cannot be achieved. A gente está muito acostumado com essas figuras fortes, masculinas, que costumam colocar-se nessa posição relativa de firmeza e não permitir mudanças e não seguir o fluxo, né? Mas a gente sabe que isso é impossível de ser alcançado no relativo. You know, and then you see this, by the way, these at the last paragraph, this what he has given us, all of this, much of what is this entire subheading today that we read is actually from Aptavani, volume 14 and volume 4 Aptavani, volume 14 and 14 has 5 sections, and this one is the 4th volume, you see. So you can see. Então essa sentença que a gente leu, ela é do Aptavani 14, do volume 4. There are 5 volumes? Yeah, there are 5 volumes of Aptavani 14. O Aptavani 14 ele tem 5 volumes. And the e essa sentença ela faz parte do Aptavani 14, volume 4. 5th volume is the final volume. Beyond that, there are no more Aptavanis, you see. Yeah. So, you know, it'll take a long time before we come to Aptavani 14, you know, in terms of the Parayana, etc. But at least we are getting the essence, the extract, the beautiful extract of this, you see, from... Então, vai demorar um pouquinho para a gente chegar no Aptavani 14, volume 4, em termos de paraya, de leitura, de tradução. Ele já foi publicado, mas enfim, a gente ainda está no 13 e ainda falta muito do 13 para ser lido em paraias. Yeah. Mas com esse parágrafo que a gente leu, a gente tem um extrato, uma gotinha de néctar do que a gente vai receber quando a gente chegar. Yeah, right. Then you say this, many of the other sentences you are already familiar with reference to the Charan Vidhi, so we won't go too much. Algumas outras sentenças a gente já é familiar, já que elas estão no Charan Vidhi. And you already know the meanings of it all, but you see, the emphasis is, you know, the questioner is asking in two different ways. First he says, Dada, just simply by speaking, you told us about to speak and I want to understand why I should speak. And so Dada immediately goes into the minus aspect of it. And then... Então, porque a gente tem algumas ênfases específicas que a gente deu aqui, que o primeiro interlocutor pergunta para o Dada, Dada, você disse que a gente tem que repetir isso, então, por favor, me explique como e por que a gente tem que repetir isso. Yeah. E logo Dada, já de primeira, já nos traz sobre a sensação, a sensação de posse, o meu, you know, em relação às propriedades. And in the first paragraph, when he says, and let me just share again, because when he says this sentences here, that I am infinite knowledge, yes, you see this sentence, I'm full of infinite knowledge, infinite
Vision. Ele está falando sobre essa sentença: eu sou cheio de conhecimento infinito, eu sou cheio de visão infinita, eu sou cheio de energia infinita. Infinite vision and infinite energy. These three sentences are very profound because these, we require a little bit of our practical application understanding. You see, essas três sentenças, elas são muito profundas porque elas implicam na necessidade de a gente ter conhecimento na aplicação disso na nossa vida. Yeah, because what does it mean really? What does it really mean when I say I am infinite knowledge? You see, o que realmente significa quando eu digo eu sou cheio de conhecimento? Dadashri says in practical terms, in daily life terms, when some problem arises, some major difficulty arises, you see, then your infinite knowledge will be there, you see. Dada diz que em termos práticos, quando, por exemplo, você tiver uma situação muito difícil da sua vida, o conhecimento infinito, ele automaticamente vai estar lá presente. You see, now, eu gostaria de falar que a frase, eu entendo a frase, eu sou conhecimento infinito. Dani, não seria melhor essa tradução? Yeah, well, you're right. I am full. I am infinite knowledge. No, but here is I am full of. Yes, and that one I need to clarify with you. Entendi. Understand, okay. Yeah, there are both ways. Dani, seria eu sou plena. Plena, yes. Tem várias expressões dessa frase, né? Yeah, yes, you see this, this is always the self, you can say it two ways, I am infinite knowledge, or you can say I am full of infinite knowledge. Então ele está dizendo que a gente pode dizer das duas maneiras, eu sou conhecimento infinito, ou eu sou plena de conhecimento infinito. You see, our Gnani, our Deepak Bhai likes to say, I'm full of infinite knowledge, but you see... Deepak Bhai, nosso Gnani, ele gosta de dizer, I am full of, eu sou plena de conhecimento. Yeah, but both are applicable. This is really because knowledge is not something that you can feel. It is like light is light, you see. Light is light, you see. It's just vision. You cannot contain light, you see. You cannot. Então, mas as duas coisas podem se aplicar, porque conhecimento não é algo com o qual você possa preencher algo, né? Porque luz é luz, você não pode colocar a luz em algo, especially, né? Então, especially when you talk about infinite light, that means there is no beginning and there is no end. So, you see. Quando você fala sobre luz infinita, não tem começo nem fim. Anyway, so coming to this particular thing about these three sentences, I am infinite knowledge, I am infinite vision, or I am full of infinite vision, and I am full of infinite energy. Now these three, how does it work in practical terms in our daily agora, life? se trata dessas três frases, eu sou plena de conhecimento infinito, eu sou plena de visão infinita, eu sou plena de energia infinita, como a gente pode aplicá-las na nossa vida? So when a very difficult situation arises in life, you see, very problematical, which under ordinary circumstances would totally sink you. You see, totally sink you, totally overwhelm you. You see, like before Gnan Vidhi, if something. Então, quando você estiver totalmente coberto e afogado nas suas questões terrenas. But this, because of who you are, Evasamapura, okay, because of who I am, automatically that infinite knowledge presents as Gnan, as Gnan presents, and it in that Gnan, with that Gnan comes
the understanding or the vision, infinite vision, that allows you to rise above these difficulties, you see, that allows you to rise without sinking, Então, por causa da sua natureza, que é a alma pura, que é plena de conhecimento infinito, plena de Gnan, toda essa plenitude vai te dar entendimento e visão sobre o que está acontecendo e vai permitir que você vá, olhe e veja a situação de cima, de um outro ângulo, e não esteja afogada nas questões terrenas. It automatically prevails, that knowledge and vision prevails in its infinite way, because it informs it, you know who you are in all of this, and therefore you get lifted up from these very, very difficult situations in life, you see. Porque você sabe quem você realmente é, e porque você sabe que você está completamente separado disso, você consegue se separar completamente de todas essas situações, questões terrenas difíceis. And you see, you don't even have to say I am infinite knowledge or I am infinite vision. It is the very fact that you are lifted up is because of that infinite knowledge and infinite vision, you see? Você não tem que nem dizer eu sou plena de conhecimento infinito, sou plena de visão infinita. O fato de você estar completamente separado, vendo essa questão do ponto de vista do alto, digamos assim, é o próprio conhecimento. And especially with reference to a very difficult file, you see, the infinite energies come in, which allow you to settle that file with equanimity, you see, which allows... Em relação a algum arquivo muito difícil, a energia infinita, ela vem e permite que você, ela vem, ela acontece, ela está, e ela permite que você resolva esse arquivo com equanimidade. You see, so that is where the infinite energies come in, you see. So isso é quando a energia infinita vem. Esse é o momento. And it is helped by this magnificent sentence. No matter how difficult the file, the magnificent sentence says, I am the source of infinite bliss. This other one with the file doesn't have this. You know, o que nos leva à próxima sentença, que é eu sou a fonte de bem-aventurança absoluta, de bem-aventurança infinita. Então, o fato de você estar separado, o fato desse arquivo ser resolvido, te dá, é a prova de que você é a fonte dessa bem-aventurança absoluta. So this is how they work. They present every time there is a difficulty, these energies are automatically there with simply the main base, eu sou alma pura, I am pure soul, you see. E sempre que alguma dificuldade surge, essa infinita energia está sempre lá, baseada simplesmente na crença, na frase eu sou alma pura. You know, and then if you really want to go heavy into it, if you say avyabad swarup chu, você quer ir mais profundamente ainda nisso, você vai dizer avyabad means my nature is such that I cannot hurt anyone. My nature is, by my very nature, I do not render pain to anyone, nor can anyone hurt me. This is so magnificently beautiful. You see? E se a gente quiser ir ainda mais profundo, a gente vai dizer o Avyabhad Swarupchu, que significa que eu, por natureza, não tem como ferir ninguém, não há forma de ferir ninguém. E também, por natureza, nada, nem ninguém
pode me ferir. Yeah, the more exactly you understand this thing in experience, the more you understand it, you see, you do not have to do pratikraman. You see, pratikraman is Quanto natural. mais você entende isso em experiência, menos você tem que fazer pratikraman, porque isso já é algo completamente Huavyabad Swarupchu, já é algo que acontece naturalmente. In the Gnanvidi, we simplified it by saying I am beyond pain. You see, Avyabad, I am beyond pain. Pain. Avyabad significaria eu estou além da dor. Yeah, see, the self, if a million miles near me, pain cannot exist. You see, that is how magnificent my quality of beyond pain is. Pain cannot touch me. Where I am, there is no pain. Isso significa que milhares de quilômetros da minha volta, a dor não pode chegar. Eu estou completamente além da dor. Yeah, and yet human beings continue to suffer in pain of all kinds, mental, physical, and verbal, you see, mainly because they are so not aware of this light, this self that is within them. Eles continuam ainda em sofrimento, em dor na mente, na fala, no corpo, porque há uma falta de entendimento da sua verdadeira natureza, que é Avyabad. They're absolutely unaware. Not only are they absolutely aware, but their stupid intellect, you see, continues to kind of show that they know all about it, you see, and by saying that, they go farther. Além de haver falta de entendimento, ainda há entendimento, digamos, estúpido. Yeah, they will talk about it too. They will say, yes, I know all about it, but it is shallow. It is because it's coming through the intellect. Whereas for all of us in this group, my dear, it is coming as the Siddha Stuti. It is actually my rocket fuel to liberation. You see, my rocket fuel to liberation. Denise, what is rocket fuel? When you send a spaceship. O combustível da nave espacial. Ok. O que ele quis dizer é que tem muito intelecto estúpido, enfim, muito intelecto inauspicioso, digamos assim, que diz, não, eu sei isso, que diz que sabe o que é não estar além da dor, ser conhecimento absoluto, mas já em si já está incorreto, porque esse conhecimento ele vem do intelecto, ele não é possível vir do intelecto. E para nós que estamos aqui com o Gnan, isso não vem do intelecto. E por isso que isso é tão sólido e pode acontecer, e é o nosso combustível para a nossa nave espacial que segue rumo à libertação. You see, to escape the orbit of this worldly interactions, you see, escape the orbit of the earth, you see, when this fire one of those space rockets, you see, it has to get out of the orbital influence of the earth so that they can go into the orbit of the other planet, you see, and so it requires that special boosters, Então, o Siddha Stuti é como se ele fosse esse combustível, essa energia especial que nos tira da influência e da órbita da Terra e nos leva a um outro planeta. You see, so our moksha ship we are already in there. Only thing is we have to use the right rocket fuel, you see. You cannot... A gente já está na nossa nave moksha, a única coisa é que a gente tem que usar o combustível correto. Yeah, we psychotherapists and psychologists and your friends are not going to be able to help you in there. You just have to go to these sentences that Dada is giving us, you see. E não há psicoterapeuta, psicólogo, amigo que possa ajudar a gente nisso. A gente tem que apenas usar essas sentenças para resolver as coisas. Yeah, okay. So it's very beautiful what this and then further on, you see, so the questioner again asks, do I have to meditate on this? Do I have to meditate on these qualities of the self
Yeah, so, and if meditating means again, in what way am I beyond pain? You see, trying to understand. Well, that's exactly what we are doing. We are contemplating, we are studying, we are meditating on these sentences. E indo pouco mais além, o interlocutor ele pergunta: eu devo meditar nessas sentenças? E Dada diz sim, porque você tem que entender dessas sentenças exatamente como eu estou além. Por exemplo, eu estou além da dor, eu estou cheio de conhecimento infinito, bem-aventurança infinita. Como isso se dá? E é exatamente isso que a gente tem feito aqui. You see this, instead of meditating on nothing, you see, because you can begin with this beautiful, you don't have to meditate on I'm pure soul, because that is your fundamental base. Your fundamental new base is I'm pure soul, the awareness as a pure soul, and the 5 agnas. Okay, so that base is already there. Ok, então, ao invés de meditar no nada, ou, por exemplo, meditar em eu sou alma pura, porque você não precisa meditar em sua alma pura, porque eu sou alma pura é a sua base. Então, eu sou alma pura e as 5 agnas são a sua base. But you can certainly meditate on the quality of the self by saying, I am full of infinite energies, or I am the infinite energy, because next time, that file is tough. You say that file is very tough. Well, against that tough file, in front of that tough file, which may be very prolonged in time, you see, like a court case, for example. You're a court, supposing you're dragged into court. Now, you are at the mercy of judges and lawyers. It can go on for months and years, you see. You can say, okay, that's the whole government or whatever, against that very tough file. I am full of infinite energies, you see. My energies are such that files, I have the energy to go through it, you see. Go against, Então, a gente pode meditar em cada qualidade. Por exemplo, quando você está diante de um arquivo muito difícil, ou, por exemplo, um arquivo que toma muito tempo, como, por exemplo, um julgamento numa corte, né? Então, que isso pode demorar meses ou mesmo até anos. Mas diante daquilo, diante mesmo da possibilidade daquilo, não está acontecendo agora, mas que isso vai acontecer no futuro, esse arquivo está ali todo esse tempo te tomando, você tem a capacidade, pode meditar na qualidade do ser de eu sou cheia de infinita, eu estou plena de energia infinita para lidar com esse arquivo com equanimidade. Yeah, or, it could be a chronic illness, a bodily difficulty that's prolonged, multiple visits to the doctor, back and forth, then this is where you meditate on your energies, against Ou it mesmo all. uma doença crônica, por exemplo, que você vai ter que ir ao médico várias vezes, isso vai te tomar toda a sua vida. Você pode meditar naquela única sentença, seja uma sentença de eu sou plena de energia infinita, sou plena de energia infinita. Tamanho é o poder que apenas uma propriedade do ser pode ter. You can even say, for instance, you can say, I'm the source of infinite bliss and infinite energies. I am there for you. You can speak to file 1, you see, gently, and I'm there for you. I'm the one there is no higher energy or bliss than myself, and I will give it to you. I will give Você it pode to you. dizer ao arquivo número 1, eu sou a fonte da energia infinita, eu sou a fonte da bem-aventurança infinita. Eu estarei lá por você, eu estou por você. Yeah, beautiful, my friends. Actually, thank you, my dear. This thing is, I want to acknowledge somebody new with Virginia here. Virginia, hey. Ele queria perguntar se tem alguém novo com a Virginia. Não, a Márcia é Mahatma. Oh, Márcia. Okay, Márcia. Okay. Márcia X Mahatma. Okay, a Evelise teve que sair já. Evelise had to go, but okay, Márcia that's is fine. there. Okay, good, wonderful. Okay, all right. Yeah. So you see this
we almost come to the end of, we will not read any further, but there is just even in any situation in life from here onwards, things, if the ship of life, which is called Bernadette or Danielli or Marcia, seems to be on stormy waters. When that happens, you need to come in with Hum Adolcho, I am the still one, I am full of enough infinite energies, etc. So these... Então, para esse barco, né, que está nessa vida, que pode ser o barco Bernadette, o barco Danielli, o barco Márcia, ele estiver em meio a tempestades, a um mar revolto, a gente pode usar a sentença Hu Adolchu, que significa eu sou estável, eu não me desestabilizo. We will, so beautiful, we will end our satsang with some volunteers singing 2-3 minutes each, you see, again, like continuing with Dada Bhagwan Nasim Jekar. Who shall we start with? Shall we start with someone? Agora a gente vai terminar a nossa satsang com mais 2-3 minutos de Dada Bhagwan Nasim Jekar. Tem alguém que se voluntaria para cantar? All right, so please, okay, no volunteers, then I'm going to pick, okay? Se não tem voluntários, ele vai escolher. Shuddha, about the Sunday satsang. Did you receive my email? Okay, I was out today. I will check. Is this Virginia speaking? Denise. Okay, sorry. Okay, let me go to Denise. What is it? Yes. Okay. What is? Yes. No, I haven't read it, my dear. What is it? Sunday we'll have satsang with Deepak Bhai from 9 to 10 o'clock from Brazilia's time. And I talked to many Mahatmas. I asked their opinion, and they would love to have an hour more with one of Mahatmas that guide us, or you, or Shirish, or Uvi. So I want to know if it's okay for you to be with us from 10 to 11 o'clock this Sunday. Okay, so you're going to be between 9 to 10 your time, and from 10 to 11 you want one of us to be there, okay? Is that what it is? Yes, because from 9 to 10 we'll be with Deepak Bhai. Okay, wonderful, yes. Okay, I think that's a great idea. And then, we can, and then from 10 to 11, and will you be on the same 3232 room? In the same room here, 3232? Huh? Yes, Deepak Bhai. Okay, wonderful. So, in fact... No, it's not exactly a satsang for Brazilians with Deepak Bhai. It's the satsang live from... Oh, live stream. Yeah, live stream. Oh, right. Yeah. Okay, so but then... we make the translation. Okay. So you continue finish that, and then from 10 to 11, one of us will join you. Is that what you want? Yes. Okay. So that's fine. So finish your live stream, and then we will come. Am I supposed to be with you this Sunday? Yes. Okay. All right. Okay. So I will be there 10 to 11. Okay. All right. Yeah. So we'll be there. Oh, yeah. That'll be nice. Yeah, I think that's very good. So you get 2 hours, beautiful, one with our Gnani, and then we can join you. Yeah. Okay. And I'll inform the others also to do the same every time the Gnani is there. Okay. Yeah, wonderful. Okay, Shuddhatma Bhagavan. So let's start here. Here we have, okay, Neva, you start with Dada Bhagavan Nasim Jekar ho. Okay, Shuddhatma Bhagavan. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Dada Bhagavanina Asima Jai Kariho. Dada Bhagavanina Asima Jai Kariho. Dada Bhagavanina Asima Jai Kariho. Dada Bhagavanina
acima Jai Jaikari Ho. Okay. All right. No, okay. So, all right. Now, okay, Marianne, let's have you sing, my dear. You're muted. We can't hear your voice, Marianne. A gente não consegue ouvir sua voz, Mariane. Say something. Let's see. Microfone? Yeah, now that's okay. Now we can hear you. Go on. Yeah. Agora a gente pode te ouvir. Pode cantar. Not coming Não, through. a gente não ouve. Marianne? No. Okay. All right. Alcenera? Alcenira? Dada Bhagavanina Asima Jai Jaikariyo. 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 Thank you, my dear. Jai Jai Sachidanand. Sachidanand. Jai Jai Sachidanand. Sachidanand. Marcia, your turn, Marcia. Bhagavanana Asina Jai Jaikaro. Dada 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 Bhagavanana Asina Jai Jaikaro. Beautiful. Beautiful. Thank you, my dear. Let's have our friend. All right, your turn now. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Dada Bhagavanina Asima Jai Jaikariyo. 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 Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. All right, Cecilia, we would like for you, Cecilia. Asima Jai Jaikaro. Dada Bhagavanina 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 Asima Jai Jaikaro. Dada Bhagavanina
acima Jai Jaikar Ho, Dada Bhagavana, acima Jai Jaikar Ho. Beautiful. Thank you, my dear. Yes, wonderful. All right, let's see here. What else? Once more. We got to go. Margarita. Oi, Margarita. No, I can't unmute her. Shuddha. Yeah. Dada Bhagavan, assim o caro. Dada Bhagavan, assim o caro. Assim o caro. Dada Bhagavan, assim o caro. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Okay. Shuddhatma Bhagavan. Wonderful. So let us highest namaskars to all of you. Highest namaskars. Yeah. Until we meet again. We see you on Sunday again. And until then, may you all get into the meditation of these Siddha Stuti sentences that we learned today. Let us be in our true minus. In our real minus. What is our dear friend has left, but... Ok. Ele está despedindo, deixando as mais profundas reverências para todos e que nos veremos no domingo novamente. Até lá que a gente faça a meditação sobre as frases do Siddha Stuti. All right. With a lot of love, we see you. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Thank you, Shuddha. Thank you so much. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda.